Chers amis, dear friends, what an extraordinary time. Quel temps extraordinaire qu'on est en train de vivre. But we will take our future back. Parce que la planète brûle. Les milliardaires s'enrichissent et pendant ce temps-là, la majorité des Canadiens, vous comme moi, on en arrache. Les temps sont pas faciles. Les temps sont pas faciles, on est épuisé, écrasé par les prix, privé de temps, de services, privé de paix d'esprit. We're told to adapt, to be grateful, to settle for less, but deep down, we know that this isn't working. And we're not imagining things. This system is rigged, and it is rigged against us. Là, il va falloir dire les choses comme elles sont. Le Canada n'est pas brisé. Par contre, il est pillé. Il est pillé par un système qui est conçu pour extraire notre temps, nos ressources, notre avenir, qui enrichit quelques-uns aux dépens de la majorité et qui prend plus soin de son monde. Mais il ne faut pas écouter les mauvaises langues qui vont essayer de nous faire croire qu'on ne peut rien changer, qui vont essayer de nous hypnotiser pour nous avoir. Parce que ce qu'on sait, ce que vous savez, c'est qu'ensemble, unis, on peut absolument faire changer les choses. Canada is rich. It is rich in people, rich in compassion, rich in inventivity, and rich in resources. We can house everyone. We can feed everyone. We can protect our land, but that demands courage. Courage to tax the ultra-rich. Courage to stop giving subsidies to the larger corporations on our land. It demands courage to rebuild what has been torn down. Le courage en 2025, c'est de refuser le mensonge selon lequel ce qu'on a déjà présentement, c'est le mieux qu'on puisse avoir. C'est le courage de se tenir ensemble, d'agir ensemble, de travailler pour l'avenir de notre pays d'une manière qui est unie. Solutions, they will not come by waiting for a single person to fix them or to save us. The solutions will come by electing the most honest, brave, and visionary parliament we can possibly dream of. And we will do this in this election. Les solutions, elles viendront pas d'en haut dans le futur, elles viennent de nous tous, ensemble. It is high time we bring Canada to Ottawa, not the reverse. And we will do this together. Alors, à un moment où l'avenir de tellement de monde est en jeu, je suis fier d'être le co-chef du Parti vert du Canada à l'âge de 34 ans, le plus jeune chef sur la scène fédérale politique actuelle. Parce que pour moi, comme pour vous, le futur ne peut pas être un privilège, c'est un droit. Un droit que les gouvernements bafouent à chaque jour, qui priorise les intérêts des plus puissants, des plus riches, à nos dépens. It's an honor for me to be the youngest leader on this stage during this federal election, because for me, as for many of you, the future is not a privilege. It is a right. A right that gets violated every single time leaders spend more time caring about their own careers or their donors instead of your kids and our communities. Moi, j'ai passé plus de 15 ans en zone de guerre. I've seen the world for what it is, in a way that no other federal leader has. Entre l'Ukraine et l'Afghanistan, de la Libye au Venezuela, j'ai travaillé pour les droits humains et la paix. Et ce que j'ai appris, c'est que peu importe la peur, ce qui fait tenir un pays debout en situation de crise, c'est la bravoure et l'amour. C'est pas l'égoïsme, c'est de prendre soin les uns des autres. C'est certainement pas un seul leader, mais c'est d'avoir un pays qui est uni, qui est prêt à braver les tempêtes. In countless war zones over the past 15 years, from Ukraine to Afghanistan, from Venezuela to Libya, I've seen what collapse looks like. But I've also seen people rise up to the challenge when they act together with clarity and purpose. And I know that our team, the Green Team, has what it takes to make Canada rise and resist
and face the future with open arms and open hearts. Là, nos voisins au sud de la frontière sont en train de flirter avec l'autoritarisme, le fascisme, le poison de la haine, de l'extrême droite, la violence. Tout ça, ça gagne du terrain. Alors, si on ne défend pas notre démocratie, il n'y a personne qui va le faire à notre place. My friends, the threat is real. We cannot afford to sit this one out. We must vote now, as though our country depends on it, because more than ever before, it does. C'est important que tous les Canadiens se rendent aux urnes. C'est le temps de voter parce que cette fois, plus que jamais, ça compte. À Montréal, on l'a toujours su, vous l'avez toujours su, un autre avenir est possible. Ça va commencer ici, aujourd'hui, avec Elisabeth et moi, dans Outremont, puis partout à travers le pays. My friends, let's get to work. Le travail commence aujourd'hui. Elisabeth. Merci, Jonathan. Et merci à tous les Canadiens qui ce matin attendent le moment pour les verts. Pour les verts. I know you've been all waiting, and here we are. We have to be, in this election, more than ever, and I say this to the other political party leaders who are also speaking to Canadians this morning. Despite the fact that we're in an election, we have to remain Team Canada. Yeah. We have to be strong together because there is a threat. There's a threat, and there's a threat. It's not just one person. Just as Jonathan just said, the solutions for Canada don't rest in one leader or one party, but all of us, tout le monde ensemble. C'est nécessaire. But there's not just one threat, one person whose name is Trump. There's a global billionaire class of oligarchs who seek to destroy democracies all around the world. So Team Canada, what does it look like in an election? So many Canadians ask me, they say, I've stopped buying anything from the United States. I'm buying Canadian. I've canceled my vacation in the United States. What else can I do? Et pour ça, il y a une réponse, voter. On doit voter. It's going to be an election that matters like never before. Voter turnout in this country has been declining. This time, it's your patriotic duty to vote. Every single Canadian 18 years and older, get out and vote. 18 years and older, get out and run. This is an election where, as Jonathan has said, vote like your country depends on it. Vote like your planet depends on it. Vote like your future depends on it. Let's have the highest voter turnout in the history of Canada. Take that, Trump. We're a country. We vote. We're proud citizens. And we will stand together against any threat you can put to us, our democracy, Ukraine, its democracy, Denmark, Panama, you name it. Canada protects our own. We leave no one behind. And we stand strong for a world that respects human rights, respects democracy, respects the rule of law, and makes sure that we no longer steal the future from our children and grandchildren. À toi. Merci. Le moment qu'on rencontre aujourd'hui, c'est un moment qui va définir les décennies à venir. Un moment où on peut véritablement prendre le taureau par les cornes, puis prendre les actions nécessaires pour regarder nos enfants dans les yeux dans les années à venir, puis dire « J'ai fait le travail, j'étais présent, je me suis battu pour tes droits, pour ton avenir. » Depuis trop longtemps, au Canada, on prend les choses pour acquis, on prend notre démocratie, nos institutions pour acquis, parce que pendant longtemps, on a eu la chance au Canada d'avoir des politiciens qui, pour la plupart, se préoccupaient de maintenir en place ce grand pays qu'on a bâti ensemble. Mais les temps changent. Donald Trump, au sud de la frontière, crée une menace extraordinaire, pas juste à nos institutions puis à notre pays, mais à l'ensemble des démocraties à travers le pays, à travers la planète. Et c'est pour ça que nous, comme Vert, on va travailler fort pour s'assurer que le Canada soit au-devant de cette bataille extraordinaire pour défendre la démocratie, faire avancer la justice, faire avancer l'agenda climatique pour laisser une planète en santé dans les mains de nos enfants. Ça ne sera pas facile. It won't be easy. What we're up to, what we're up against is some of the most difficult challenges we've ever faced as a nation.
but we have everything we need here at home to face the threats as they rise. Canadians are loving, they are good-natured, and they work together. There is one ethos on this land, and it is that we leave no one behind. When our neighbors are stuck in the snow, we don't go out and ask for who they vote for or what they think about X issue or another. We go out and help them, regardless of where they come from, regardless of what they look like, because we know that the next time we'll want them to come out and help us if our car is stuck in the snow. C'est ça le Canada, c'est de prendre soin les uns des autres, puis ça m'inquiète, ça nous inquiète de voir une classe politique présentement à Ottawa qui divise, qui tourne les Canadiens les uns contre les autres, qui crée de la bisbille là où on devrait avoir de l'unité, là où on devrait avoir de l'amour, puis là où on devrait d'abord et avant tout pas se préoccuper de nos partis politiques, mais du pays. Puis c'est ça que nous, les Verts, on fait constamment. Avant les intérêts du parti, on met les intérêts de la communauté. Puis Elisabeth, Mike Morris, notre extraordinaire député à Kitchener Centre, ils priorisent constamment les intérêts de leurs électeurs. En élisant des Verts lors de la prochaine élection fédérale, celle qui s'en vient dans quelques jours, le 28 avril, vous allez choisir des champions de vos communautés pour défendre vos intérêts à Ottawa, à un moment où, mon Dieu, on a besoin de vrai monde pour véritablement changer notre pays. Puis c'est aujourd'hui que ça commence. Thank you. Hey! C'est vous, mes amis. C'est vous. Bravo. C'est beau. Solidarité. Solidarité. Solidarité! Solidarité! Merci, mes amis! Merci! Ah, Des questions? oui, nous sommes disponibles pour les questions. On est disponible pour les questions. Bonjour, Madame May. Bonjour. Bonjour, Monsieur Pedneault. Vous êtes co-chef. Comment allez-vous gérer la campagne avec des Oh, j'ai co-chefs? aucune idée. Je Ah, sais tu pas. vois. Je sais pas. Ah, On ouais. va vous revenir. Non, c'est une So, blague. un expert, maintenant, nous avons les idées. Ouais. Et plus précisément, si vous l'emportez aux élections, qui sera chef du parti à Ottawa et qui va s'occuper de faire le débat des chefs? Alors, le débat des chefs, c'est moi qui le fais. La co-chefferie qu'Elisabeth et moi, on a, c'est d'abord et avant tout une reconnaissance du fait que les solutions, là, c'est pas juste une personne qui les a, c'est une équipe. Elisabeth et moi, on a des backgrounds différents, mais on se complémente. Et nous restons co-chefs pendant Pendant les l'élection. élections. Mais c'est clair que de temps en temps, il y a un rôle singulier pour un seul chef. Pour ça, Jonathan et moi, ensemble, on décidé, et le Conseil fédéral a dit, ils sont d'accord, les membres du Parti vert aussi ont voté. Alors, nous avons d'accord que c'est Jonathan qui va présenter pour le Parti vert dans les deux débats, en anglais et en français, mais aussi pour les entrevues quand les réseaux nationaux doivent avoir un seul chef, il sera Jonathan. Mais pour les autres entrevues, pour le tournée nationale, nous partageons le travail. Mais c'est évident que pour moi, ça va être essentiel de me concentrer quand même assez à Montréal puis dans Outremont, au moins jusqu'au débat. J'ai beaucoup de travail à faire, beaucoup de gens à rencontrer. J'ai hâte d'aller à la rencontre du porte-à-porte. J'ai hâte d'aller à la rencontre du monde. C'est mes voisins, hein. J'habite dans le coin. C'est le quartier qui, pour moi, est le plus représentatif de la diversité montréalaise. J'ai hâte d'aller à la rencontre des Outremontais. Je dis les Outremontais. Il faut savoir que la circonscription, elle s'étend jusqu'à Christophe-Colomb. Fait que c'est bien du monde du plateau, du Mainland, de Côte-des-Neiges aussi. Mais Elisabeth et moi, on va aussi être partout à travers le pays. Elisabeth va voyager en Colombie-Britannique, en Ontario, au Nouveau-Brunswick. On a des circonscriptions, des candidats très, très forts. Dans les territoires du Nord. Dans les territoires aussi. On va être partout. On est un parti national et c'est essentiel. De ce pays extraordinaire. Voilà. Et si le Parti vert l'emporte, qui sera le visage du parti comme premier ministre? Nous partageons ça aussi. Et nous avons les idées pour réduire le pouvoir de bureau de premier ministre parce qu'il est affreux
est contre notre Constitution. C'est une invention de Pierre Trudeau. Et Justin Trudeau a fait une promesse de réduire le pouvoir du bureau de Premier ministre, mais c'est un de les autres promesses brisées. Ouais, il y en a Alors, beaucoup, pour ouais. nous, c'est essentiel, comme co-premier ministre, de réduire le pouvoir de le bureau. Mais soyons clairs ici, puis je pense que pour la plupart des Canadiens, les Canadiens pensent à leur gouvernement comme le gouvernement d'un seul parti. Moi, ce qui m'amène en politique aussi, c'est d'abord et avant tout la nécessité, puis je pense que la plupart des Canadiens le reconnaissent, d'avoir autant de bonnes têtes autour de la table pour prendre des décisions qui affectent les Canadiens d'un océan à l'autre. On le fait sur le plan provincial, on le fait sur le plan régional, mais c'est important d'amener une diversité politique aussi. C'est pas vrai que tous les Canadiens pensent pareil. Il faut se rappeler que chaque élection depuis 1958, je pense, 53, Ouais. Diefenbaker, chaque élection a été gagnée par un gouvernement qui a récolté 50% et moins des voix des électeurs. Alors ça veut dire que la plupart des gouvernements qu'on a eus jusqu'à présent, même les soi-disant majoritaires, sont des gouvernements élus par 30-40% de la population, ce qui laisse les voix derrière d'à peu près 60% d'entre nous. Ça fait des années qu'on se bat pour changer le système électoral. Justin Trudeau l'a promis de nombreuses reprises. Puis comme tant d'autres affaires, finalement, n'a pas livré la marchandise. On s'en désole. Mais pour nous, ce qui est essentiel, c'est d'avoir un cabinet qui représente la diversité des Canadiens, d'avoir un Parlement qui représente cette diversité politique. Encore une fois, c'est pas vrai que tous les Canadiens ou même tous les voteurs libéraux pensent comme les libéraux puis sont d'accord avec les solutions des libéraux. C'est pas vrai que tous les voteurs conservateurs pensent avec... Donc, c'est important d'avoir cette diversité-là. Nous, c'est ce qui nous amène et ce qui nous motive aussi à continuer ce combat, parce qu'on sait que les idées, puis Elisabeth et Mike, à deux, ils font un travail extraordinaire. Imaginez ce qu'on pourrait faire à 12, à 20, à 30. Ouais. Et la Constitution vous permet d'avoir deux co-premiers ministres? Non, je pense que non. Mais je pense que d'être réalistique, je pense que ce n'est pas un problème dans cette élection. Prochaine fois, peut-être. Peut-être la prochaine fois. Speaking of which, you've stayed pretty flat in the polls for quite a while now. We've been rising quite a bit, actually. Well, why is it that you haven't been able to puncture through more so far in recent months? I think we've done extremely well. We now have more candidates nominated than others of the main parties. We're over 305 candidates nominated. And when you look at the places where we can win seats, when you dive down below national poll levels, you'll see that we are in a position to win seats across the country in different provinces. I think a lot of polls cover and basically reflect what people have just seen in the news. I'm not going to complain about media coverage. I always quote Paul Martin on this. A politician who complains about journalists or media is basically like a sailor who complains about the sea. But if you were to compare the amount of coverage the other parties get to the amount of coverage we get, that tends to reflect polls, and the polls reflect media coverage. The election changes everything, and Jonathan, in the debates, will change a lot, and we are polling, I think, when you get on the ground and see it, no one saw it coming when recently in the Green Party of Ontario, they had a November 2023 by-election. There was not even any coverage in Kitchener Centre that the Green Party candidate stood a chance of winning. She got more votes than the Conservative, Liberal, and NDP candidates combined. It's not always, polls are not always predictive. They reflect a snapshot of what people are hearing, not what they want. So how many seats do you think you can realistically win in this election? As many as we can, and that's in the hands of Canadians. I mean, a lot of people. I see some of our colleagues, NDP, Liberal, who stand up there and say, "Oh, I will be the next Prime Minister of this country. I will." It's in the hands of Canadians, and every single Canadian now is not. Nobody's voting for Jagmeet or Carney or Poilievre or Elizabeth and I. Well, there's no ballot that has those names That has on no one name, ballot. except in our respective ridings. Right? We're electing members of parliament. We're electing the people who will be that we will be dealing with when we have problems with the federal government. When you have family members who need help with immigration matters, when you need help with navigating a complex system and a complex government, those are the people you want to go to. And sadly, I have to say,
a number of times people end up sending members of parliament to Ottawa who really fail on that front. And they're not present in their community, and they don't serve the community the way Mike and Elizabeth do, by being on the ground, by responding to the queries of their constituents. That is the system that we want to bring forth, the option we quite frankly represent every day in our work, being there to leave no one behind. This is what Greens do, and I think Canadians will respond very positively when they get to know us for what we are. A party that really cares about them before caring about party and politics and whatnot. We care about Canada, we care about the people, and we want this country to work. Can you speak a little bit about the direction that you feel Mark Carney is taking the Liberals in right now? Obviously, his first move was to scrap the carbon tax. How are you feeling about the direction this Liberal Party is taking? I also want to say, first of all, I find it difficult because I am committed to Canada, country first, party second, and I committed to myself a long time ago that the Green Party lives on the high road, we don't take cheap shots. That said, I'm very disappointed that the first thing Mark Carney did was to remove the consumer carbon tax. He has pledged to maintain the tax on big polluters. I will judge by his actions whether there's any commitment to real climate action coming from the Liberals under Mark Carney. I would not want to jump on things too soon when we have a chance of still working together. And the progressive parties ought to be able to see their way clear. We've asked the Liberals, the NDP, the Bloc, if they don't want to work with Greens to make sure the party isn't pulled to the right or right-wing populism. They haven't gotten back to us. Okay, I'm not going to take cheap shots, but you can count on this. The only party that will be standing firm on real climate action is Greens, because we don't make up our mind by checking the wins of popular views and polls. We stand up for Canadians and for our planet based on what scientists tell us. And that particular measurement doesn't give us good news, which means we have to be clear and honest and say we've lost lives in Canada because of climate events that could have been avoided if the politicians who made the promises at the Earth Summit in 1992 had kept them, who made the promises in Kyoto in 1997 had kept them, who made the promises in Copenhagen in 2009 had kept them, who made the promises in 2015 in Paris had kept them. Lives have been lost because politicians break their promises and they think they can escape the accountability for promises they make because the promises fall due after the next election cycle. That has to end, and Greens will always stand for telling the truth, even if it sounds like it's scary truth. But we can get through it. We can avoid the worst the climate crisis threatens us with, and the trivial policies put forward by every other party so far, incremental, tweaking the margins of the status quo. That's not us. Yeah. But if Canadians broadly are less interested in the environment right now, if that's not top of their agenda right now, which it doesn't seem to be, then what is the role for the Green Party at this moment? The role for the Green Party right now is to stand up for every single Canadian that's having a hard time because of politicians and career politicians standing up in front of them and consistently, constantly lying to them. We're not politicians. We're both people who have been to the front lines, have put our bodies on the line to fight for what we believe in. And at a time when values are diminished, at a time when politicians lie and equivocate, we tell it like it is. We're in danger. We're in danger of losing our planet. We're in danger of losing our country. And if we don't pull up our boots, we will face significant challenges. For years, we've been urging Canadians and Canada, our country, to implement measures to create the circular economy, to decouple from the US and the sort of extractive model that were set in since colonization, to really decolonize our country and really be the masters in our own homes. I find it very interesting that Mark Carney uses this expression, which of course comes from the Quebec Quiet Revolution, Maître chez nous, at a time when he's so quick at, ensuring that
resources in this country don't necessarily benefit Canadians. And he's shown that before, and I think he's showing this again by cutting on significant measures that would help the environment and help reduce inequalities in this country. So that's what we stand for. We stand for a livable planet, a country that works, and communities that are strong and ready to face the challenges head on, but with open hearts. That's what we stand for. And you talked a lot about threats from south of the border. What is the Green Party offering in the face of threats in the Trump administration? Why should Canadians who are primarily concerned about the Trump administration vote for the Green Party? We have been the first political party to put out a plan with 38 measures that would really help Canada stand up to Trump, among which, of course, we want to review the F-35 deal that the Liberals signed that doesn't promise any jobs for Canadians, that, quite frankly, keeps us slaves to the diktats of Donald Trump, because those planes, we don't know how reliable they are, and that is a deal that costs $80 billion over its whole lifetime. We have suggested to increase our investments in building ships at home, submarines at home, and really bolster up the level of services up north, because Canada, if anything, is defined by its nordicity. But there's more. Elizabeth, you want to? I just want to speak quickly to other parties are talking about what do we do when our workers are unemployed, when our communities are suffering because of a trade war. We're the only party that's saying, yes, we're Team Canada, retaliatory tariffs are fine, but that doesn't protect Canadian workers. Our plan calls for strategic reserves of Canadian resources that we create, and we don't have to create them, they exist, crown corporations to buy up our products, raw resources, before they get hit by tariffs into the U.S. market. Strategic reserves of our forest products, strategic reserves of our potash, strategic reserves of our bitumen that we can decide when it's climbed in value and we sell to our allies, or in the case of forest products, that we get raw logs to Canadian mills to produce 2x4s to build Canadian houses. There's so much we could do that gets ahead of damage before it happens to protect every Canadian worker in those resource sectors. Right now, Canadians who may be watching, we have one Canadian product that we protect in a strategic reserve, and it's maple syrup. So the Green Party sees this as a model, but we can do much, much more to ensure the workforces that are producing these Canadian aluminum, buy it all up, put it in a strategic reserve, and make sure that Canadian jobs and workers are protected. But maybe to finish on this, Yeah. in the United States right now, 250 years of institutions, not perfect democracy, but institutions are being undermined by one man. The response to Trump in Canada is not less democracy. It's not putting all the power in one man's hands. It is more democracy, more people around the table, and more safeguards against abuse by political parties who oftentimes, as I'm sad to say the Liberals exemplify, get elected by saying one thing and do the opposite once they're in power. Est-ce qu'on a d'autres questions? Merci beaucoup. Merci everyone. On y va! Merci! Merci!